of Premier Sports Show, The Breakdown. I am your host, Coach D. Remember, this show is made possible by Sports for Jesus Ministry, commonly known as S4J. S4J is committed to relate, to nurture, and transform the community through the Word of God using football. A special mention also for Ambassadors Football Kenya, an organization I serve with whose mission is to communicate the good news of Jesus to all people through football. Here at The Breakdown, our objective is to host meaningful engagement, objective discussion, and expert insight to rally for support, action, and change in grassroots football and sports. In today's show, we have a guest, Mr. Jackson Kimanzi, a product of grassroots football, and he'll be talking on his journey so far in football, beginning at the grassroots level. You don't want to miss that discussion. But before then, I'll give you the results of last weekend's KPL and NSL matches and the upcoming fixtures. I will also update you, dear viewer, on what has been happening in sports scenes overseas. As we say at The Breakdown, every play tells a story. We are here to break it down. And we'll start by breaking down S4J club documentary for last week. Now last week, we were at Tumaini in Kiambu. We were hosted by Tumaini Football Club, and it was a wonderful engagement. We were so happy to be in Kiambu County. We had a good time, and I liked the organization. Tumaini is one of the clubs playing in S4J Football League, and they are based in Morera, that is in Kiambu, just in Kimbo. And I was so happy to see the work that they are doing. Tumaini Football Club, they have a senior team, they have an academy, that is Tumaini Academy, and Tumaini Queens, a girls team. And what a wonderful, when we talk about grassroots football, this is what we talk about. Yeah, and they have a good space where they train at. I was so happy to have a session with them as a coach. That's my joy, having session. And having the chance to see their session, how their coaches run their session, their organization was superb. I liked the organization and how they start with the warm-up. That was really good. And how they split each other. Yes, there was a coach who was dealing with the Tumaini Queens, and another coach was dealing with the Tumaini Academy. Unfortunately, the Tumaini senior team, they mostly train during the week, in midweek, and this was on a Saturday, last Saturday, so they were unable to come. So we had Tumaini Academy and Tumaini Queens. So hopefully in the near future we'll visit them again and have the opportunity to also hear more from and see what Tumaini senior team does during the session. So I like their organization, and they are starting with the warm-up, but there is a huge challenge with the equipment. Yeah, they just had a few cones, a few markers, which are being shared with the Tumaini Academy and also with the Tumaini Queens. So I liked their creativity. When one team is using the cones, the other team is using the balls, of which also there is a challenge in that. They only have, they had one good ball, and God enabled us, courtesy of S4J, we bought them another ball, and now they were using two balls. So the girls, the queens, they were training with the balls, while the boys were doing the cone work, of which was very good creativity in that. Yeah, I also, some of the things I saw that needs to change as a coach was the use of equipment. Yeah, and it's a big challenge. I think even the other week when we were at Canaan, I think the same observation, I had the same observation. These teams,
they are not maximizing on the equipments. By that, they are not using all the equipments available to them. Even the space, they had a good space, a good training field where you can do matches, you can play matches, but they are not maximizing on that space. They are not using all their balls. It was so unfortunate to see them during the ball work only using one ball, and one ball, it's just lying around. So that was very unfortunate, and it's a call for coaches out there in every session, or whatever equipments you have, be it one ball, two balls, however many balls you have, and the space that you have during training, always maximize on that, because that helps to elevate and to speed up the player learning process. Yeah, it speeds up the player learning process. Yeah, so tuliona the girls, these are the girls doing their warm-up before waanze ball work. Yeah, ni wasichana wa shule. It was on a Saturday, so it was very good to see these girls train and just seeing how they have this drive, this passion for football. And as we talk about grassroots football, I was so touched by this. I was so happy. Even something else I noticed, the coach, this was one of their coaches, the coaching voice was missing. And you know, as a coach, you have the authority on the field. You have the authority on the field, and the coaching voice must be there. A strong coaching voice, a strong energy, authority. And by authority, I don't mean si lazima ukuwe wewe ndio boss wewe ndio una command play kwa field or anything, but I mean being in control and in charge of the session. I could see for a moment, and in moments, the players mpaka wanaambia coach niaje tutafanya drill, niaje tuta improve, and it was clear the coach was not in charge of that space. Yeah, so as a coach, you have to be in charge. You have to have that coach's voice and that authority. Yeah, and also it is very important, even as we talk of maximizing all our equipments, always make sure all the players, all your players are participating in whatever drill you're doing. You can divide, you can do all of that, but make sure all the players are participating. And as much as possible, maximize on the touches they have on the ball, on the time they have with the football, especially at the grassroots level. Remember, in grassroots, we want to bring that feeling, that desire for football, that participation. That is what we want, that enjoyment. And do you know what? These kids, these children, they come to the field to enjoy. Hawakuji ndio wa perform and to learn all those things. Their main reason for being on the field ni kukuja kujienjoy. Well, it might be different for a senior team how you approach the training and the session. There is a bit more intensity and pressure and all that, but basically make sure all the players are participating in the drill. Yeah, so those are some of the things I noticed, and I was fortunate enough to run a drill with them, a 10-minute drill, and of which was very fun, very good. I noticed the girls, probably they started this year. They have started the Tumaini Queens this year. So the girls are not quite there, but with consistency and hard work every time on the field, I'm very sure next time we visit Tumaini, they'll be in a good place. Yeah, so we'll take a short commercial break, but stay tuned. Don't touch the dial. We'll be back with the more news and analysis of what has been happening in sports scenes locally and overseas.
Inaitwa back foot, si ndio? So unataka kureceive ball hivyo umeidirect. Thank you so much again here, Sir Martin, founder sports for GS Ministry. Today we are with one of our team, Tumaini FC, under 16, and also the senior will be joining us later. As we have started a program, an initiative that we want to document all the teams and going to their ground and seeing how they are doing their coaching, because football in the pitch, its foundation, it's down there in the training ground. And today we are with Coach D. Maybe you're gonna say hi and your expectation from the team and the coaches. Yeah, hello dear viewers. It's your favorite coach, Coach D. We are in Morera with Tumaini FC. We are here with the junior team and the girls team. Still waiting for the senior team as they trickle in. So today we want to know, to see how they train, to know what they do on a daily basis, to understand when Tumaini FC was formed and what is their vision and mission for these young ones, for the kids, for this community, and what do they expect from the Sports for Jesus League. We have a Bible we're going to be giving unto them. I wanted to give the one who gave the led us with a prayer. Your name is Joan. What makofi ya Joan anaposhika hii. Thank you so much. And also now, because there's no football without a ball, as an organization today, we have this ball and we're gonna give it to the coach, the interim coach. Wapi makofi ya coach? Coach Anthony. Coach Anthony, see you. Thank you so much to our viewers as you go now to see the basics. Yeah, in the Europa League final, I watched that match from beginning to the end, and it was just such an intriguing match. Remembering that both teams are struggling in the Premier League, so it was like looking at the match. Both teams, they were afraid. Team zote zilikuwa zinaogopa kuattack. They didn't have that much truth in attacking. Zote zinaogopa kulose. But at the end of the day, lazima kungekuwa na mshindi. So even you look, so Tottenham won the Europa League. They beat Man United 1-0. But even if you look at the goal they scored, Brennan Johnson scored the goal, and it was a scrappy goal. Yeah, see it, they played the best of football kufunga hiyo bao. It deflected off Luke Shaw, and also Andre Onana, the Man United goalkeeper, had a hand to play in that. So it was a very scrappy goal for Tottenham, but one which made history for them. So Tottenham, in 17 years, after 17 long years, they won their first trophy. That is after 2008. And remember, 2008, they won the League Cup. This time, they have won an European Cup. So it was not much about the money ama pesa yenye inakuja na winning the Europa, but about the pride, and the fans were over the moon. Yeah, so congratulations to Tottenham and Ange Postecoglou. For Man United, back to the drawing board. Yeah, so planning for next term. Yeah, I'm a Man United fan, and for me, I still think we should retain Man United, the board, and Sir Jim Ratcliffe.
they should retain Ruben Amorim. Wanafaa wambak this summer, apate signings zenye zitasaidia team and wenye anajua watawak kwa system yake. Yeah, so hoping that the board will take that decision to retain him, and let's see how next season goes. Yeah, so this coming weekend there will be a final, Women's Champions League final, Barcelona versus Arsenal. Yeah, so Barcelona na Arsenal wanacheza on 24th at the Women's Champions League final, and then next week on Wednesday the Europa Conference League final, Chelsea versus Real Betis, wanacheza next Wednesday, and then 31st of May, that we will preview that also in the next show, PSG versus Inter Milan. So venye vitu zinaenda this season, I'm having the feeling that PSG wanaweza beat Inter Milan in the Champions League final. Why? Because if you look at this season, Newcastle wins the Carabao Cup after so many years. Crystal Palace win the FA Cup after, I don't know, I think it's their first time in their history. Tottenham win the Europa League after 17 long years, at a trophy drought of 17 years. So I feel like taking into account that Paris Saint-Germain, they have never won the UEFA Champions League, I don't know. I stand to be corrected, but I feel that this could be their year. Yeah, so that is what has been happening in sports scenes around the world. Remember, Barcelona also won their matches. They have already won the La Liga, Inter Milan and Napoli, they are taking the Serie A title to the wire. Yeah, so they are only separated with 1 point. Napoli are leading, Inter Milan trailing them by just 1 point. So it's going to be very interesting to see how that one goes. Barcelona have already won the league, as I've just said. Bayern Munich have already won the Bundesliga. PSG, they won the Ligue 1 title almost a month ago. Yeah, so we are only waiting for the Serie A in the top 5, Europe's top 5 leagues. So stay tuned for more news analysis. Next Thursday we'll be here. I'll give you more updates on what will happen in the Women's Champions League and what will happen in the final, the Europa Conference League final between Chelsea and Real Betis. So we are taking a short commercial break. Do not move an inch. We'll be back with, we'll be hosting Jackson Kimanzi for an interview. Remember, we are talking grassroots football. So stay tuned. The breakdown. So we are going to get the news and updates of the results and what has been happening in sports scene around the world. Na tutaanza locally. So tutaanza na KPL, NSL, tutajua kumekuwa kukiendaje, what has been happening. Remember last time during the show, the last episode,
Gor Mahia were playing a match at Dandora Stadium against City Stars. We want to know how that went. Number 2, by then, Gor Mahia versus one of the relegation contenders in Nairobi City Stars. And also there was a match between Kariobangi Sharks and KCB, the same venue. That was 1 p.m. and then Gor Mahia were to play 4 p.m. Yeah, so K-Sharks won 1-0 to KCB. That was on 15th, on last Thursday. K-Sharks walichapa KCB 1-0. Gor Mahia, they were beaten 2-1 by Nairobi City Stars. You remember nikiwa hapa last show telling you that every time playing against a team in the relegation zone, it's always a tight game. It's always a tricky game. Yeah, so hapa that was the Salim Mbabu was returning to the bench after the exploits in Egypt under 20 AFCON. Yeah, so he's taking charge of Nairobi City Stars, and he surprised Gor Mahia on this occasion, and Sinisa Mihic, the Gor Mahia coach, and he beat them 2-1. Yeah, so on Saturday there was one match, one KPL match. I don't know why the fixtures were arranged this way. So kulikuwa na game moja Saturday, alafu kulikuwa game 7 on Sunday, that was 18th. So Saturday, Mathare United won 1-0 to Lindsay Stars. Musa Masika has been in top form for Mathare United. He scored that goal for Mathare United. Of late amekuwa akifungia Mathare sana. Yeah, he's been their main man, Musa Masika. So on Sunday, Kenya Police maintained their lead and their form at the top of the table. They beat Talanta 1-0. This was played at Kenyatta Stadium, and the goal was scored by Alvin Mangeni, and yalifungia Kenya Police. Sofapaka, wow, now this was a match pale Dandora kuliwaka moto. Sofapaka beat Tusker FC 7-1. Can you imagine? 7-1. Pale kulikuwa na fireworks pale Dandora. Yeah, Sofapaka beat Tusker 7-1. Jack Onganya had a hat-trick. Yeah, Jack Onganya alifunga hat-trick kwa hiyo game. So it was one of the surprises of last weekend, because Tusker, right now they are in number 2 position. They are in second, ahead because Gor Mahia have a game in hand. And Sofapaka are in 7th position. So it was very hard to predict such a scoreline. Yeah, so that was very sad. A sad day in office for Tusker. I am a fan of Tusker. Yeah, so Kilituramba. Yeah, so Gor Mahia and Murang'a Seal went for a 0-0 draw. Also a tricky fixture. Now Gor Mahia wamepatana game mbili na teams zenye ziko kwa relegation zones. Yeah, on Thursday wakachapo 2-1 na Nairobi City Stars. On Sunday they drew 0-0 with Murang'a Seal. You see how tricky these games against the relegation teams are. Yeah, so those 2 games, they almost certainly or literally took Gor Mahia off the equation of the league, because right now Kenya Police only need just 1 point from the remaining 2 matches to secure the KPL title. Just imagine, only 1 point. Yes, Gor Mahia, Kanagi, they have 3 matches. They have a game in hand, the Mashemeji Derby against AFC Leopards. But even if Gor Mahia win all 3 matches remaining, they will only get to 63 points. So it is very tricky for them, because Kenya Police only need a point to win the league. Now K-Sharks lost to Kakamega Homeboys 2-0. Kakamega won 2-0. Shabana lost to Mara Sugar 1-0. Bandari and FC Leopards went to a barren draw. Nairobi City Stars and Posta Rangers drew 1-1. And now on Monday, there was one match. Bidco United, they surprised KCB 1-0. Yeah, Bidco won that match 1-0.
Yeah, that was what the sports roundup in the KPL for the last weekend. And it seems the KPL is going for a break. I don't know what break that is. Looking at the next matches will be mid of June. So that is almost 2-3 weeks break. Yeah. So most of the teams only have 2 rounds to play. 2 rounds of matches. The last weekend's matches were the round of 32 matches. So only the 2 matches to play. Only Gor Mahia and FC, they have a game in hand, the Mashemeji Derby. I don't know when that will be rescheduled. Yeah, but I'll keep you up to date. Now in NSL, last weekend, there were 8 matches played. That is in the NSL. On Saturday, Kisumu All Stars beat Mofa 2-0. MCF beat Naivas 2-1. Darajani Gogo won 1-0 to APS Bomet. Kibera Black Stars and Fortune Sacco went to a 1-1 draw. That was on Saturday, 17th. And on 18th, on Sunday, Luanda Villa beat the very poor and they are heading for relegation SS Assad. Luanda Villa beat SS Assad 2-0. Sam West Black Boots and Nairobi United went for a 1-1 draw. Remember, Nairobi United are leading the table in the NSL. 3K won 2-0 to Mombasa United. 3K won 2-0. Remember, Mombasa United also, they are in the relegation zone, so it's very tough for them, for the Coast Region teams. Vihiga United beat Nzoia Sugar 3-0. Remember, Nzoia Sugar were in the Premier League just the other season. Yeah, so they were beaten by Vihiga United 3-0. Yeah, so that was the scores for the last weekend's NSL games. So the NSL, the coming weekend, there are some matches. There will also be 8 rounds of matches being played in the NSL. And on Saturday, we'll have a host of fixtures, beginning with now hawa ni ya kina nani? Kisumu All Stars, Nzoia Sugar versus Kibera Black Stars. This will be played at Sudi Stadium, that is in Bungoma. This is on Friday. Nairobi United will be playing 3K at Dandora Stadium. That will be at 12 noon. This is on Friday. This is 23rd of May. Tomorrow, that is. On Saturday, Mombasa Stars will play Vihiga United at Serani Sports Complex, that is Mombasa, at 1 p.m. SS Assad and versus MCF at Ukunda Showgrounds, kule Kwale. Game itaanza saa 9. Mombasa United nao watapiga na Darajani Gogo, bado Serani Sports Complex pale Mombasa saa 9. Now this match it will be played after the Mombasa Stars versus Vihiga United at the same venue, Serani Sports Complex. Naivas watacheza na Sam West Black Boots, itachezwa pale Machakos Kenyatta Stadium, bado game itakuwa saa 9. Fortune Circle watahost Luanda Villa kule Kirinyaga, Kianyaga Stadium, Kerugoya. Kianyaga Stadium iko kule Kerugoya. Wale watu wanajua Kirinyaga. Yeah, now on Sunday there will be one fixture, that is 25th of May. APS Bomet watacheza na Kisumu All Stars, that is Bomet Stadium in Bomet. Game itaanza saa 9. Yeah, so hizo ndio zitakuwa fixtures za NSL for this weekend. Now switching gears, in Europe, now there has been a lot of action in Europe over the past week. Games zilianza Friday, KPL games, other leagues, and yesterday there was the Europa League final. But before we get to the Europa League final, so on Saturday, Man United and Chelsea were playing the league. Also Tottenham versus Aston Villa. They had a league game on Friday.
I think the matches were scheduled on Friday to give them time to recover for yesterday's Europa League final. Yeah, so only those teams played their matches on Friday. On Saturday, there were no Premier League matches because of the FA Cup final. Also, that is another one with a whole lot of discussion around that. And then on Sunday, the Premier League matches resumed. Now, on Friday, we had United were beaten 1-0 by Chelsea. Chelsea waliponea, tuseme waliponea, or they were the better team. They beat Man United 1-0. Aston Villa beat Tottenham 2-0. So the poor season continued for Tottenham and Man United. Remember, Tottenham still hold the number 17th position. Man United just one stage above them. They are in 16th. So it's been a season to forget for these two teams. Yeah. So on Saturday, now the FA Cup final. Now there were fireworks at Wembley. Now this was very tough. Also on Saturday there was on Sunday there was the Women's FA Cup between Man United and Chelsea women. So on Saturday, Crystal Palace and Man City took to Wembley, a packed Wembley Stadium, and what a match. This season naona ni kama teams zenye hazijakuwa zikibeba trophies. Some teams are breaking the duck. Some teams are winning after so many years. Look at Newcastle the other day in February. They beat Liverpool in the Carabao Cup final. It was in over 50 years Newcastle haven't won a trophy, and that was their first trophy in I don't know how many years. Yeah, so on Saturday, Crystal Palace surprised Man City 1-0 to clinch the FA Cup. Now what a score that was. Oliver Glasner, the Crystal Palace coach, is doing an excellent job at that football club. The goal was scored by Eberechi Eze. Now Eberechi Eze pia attract a lot of transfer rumors. Most of the big six clubs are in the Premier League, and a host of clubs in Europe, they are interested in him. Now he was the difference maker in this match at Wembley. And nowadays, remember, Eberechi is a fixture for the England men's team. He's always called up most of the time by the now coach Thomas Tuchel. So Crystal Palace, they haven't won a trophy. Correct me if I'm wrong. They have not won a trophy for almost their existence. And if they have, sijui hata ilikuwa lini. This was their first trophy. And wow, it sparked wild scenes at Wembley. Yeah, so Crystal Palace wali surprise Man City. Man City's disastrous seasons continues. Sahi wana struggle wanangangana to get a spot to go to the Champions League. They are fighting for a spot in the Champions League. Yeah, so they are in a healthy position, but this will be the first season that Guardiola amekuwa Premier League. Get me right. In the season ya kwanza Guardiola ataenda without a trophy akiwa Man City. So that tells you the kind of season Man City has had. They can talk of injuries and all that stuff, but they've had a season to forget. Yeah, so on Saturday that is what happened. Then on Sunday, before we get to the Premier League matches, I'll start with the Women's FA Cup. I personally watched that, and man, Chelsea women are a strong team. They are a very good team. And you know, they beat Man United women's 3-0 on the final. Still was played at Wembley, and like they were so dominant from the first whistle to the end of the match. Yeah, like Chelsea have really invested in their women's team, of which is something good to see. Yeah, teams investing in women's football, and you know, women's football is really growing. Hata tukiangalia hapa Kenya, women's team, they are doing a lot
much better than our men's team, sorry to say, but that is the reality. Yeah, so Chelsea beat Man United women 3-0 to clinch the FA Cup and the domestic treble in England. Can you imagine that? Yeah, so this season Chelsea win the Women's Super League, win the Women's League Cup, and they have won the Adobe Women's FA Cup. They have completed the domestic treble unbeaten. That is how good this Chelsea women's team are. They have completed that unbeaten. Yeah, so kudos to Chelsea women and their coach. Remember, last season, Emma Hayes, who has been one of the most successful coaches for the Chelsea women's team, they have, under her tenure, they have been dominating England and everywhere, even Europe. Yeah, they have been very dominant. She left last summer to go to coach the American national team, women's national team. Now they brought in Sonia Bompasta, who has also been very successful at Lyon Women, and her first season, and she goes unbeaten in the nation in England, winning all the domestic titles. Now that is such a statement. Yeah, that is a statement from Sonia Bompasta. Maintaining the level, it's always hard maintaining the level that the previous coach had, maintaining the standards, but Sonia has taken to it like a duck to water. So kudos to Sonia Bompasta and Chelsea women's team. Now on Saturday, there are a host of Premier League matches. That was on Sunday. Everton beat Southampton 2-0. West Ham lost to Nottingham Forest 2-1. Now Nottingham, they are also chasing the Champions League qualification spot, and they beat West Ham United 2-1. Brentford, they were beaten by Fulham 3-2. Now this was a London derby. I remember Brentford and Fulham all hail from London. Leicester City beat Ipswich Town 2-0. This was a team for all teams are relegated, so I think they are just playing for the pride. Yeah, for the pride. Arsenal beat Newcastle 1-0. Now also this was a match for the Champions League spot. Chelsea, remember Arsenal, they are still in second position. Newcastle also, they are vying for the Champions League spot, and they were beaten 1-0 by Arsenal. Yeah, so that was a good and a dominant display from Arsenal, so kudos to them. Remember, the Premier League title is already taken. Liverpool already won it 2 rounds ago. The other week, on this week they had a match on Monday. They were playing Brighton, and since Liverpool won the league, they have been losing matches. Chelsea beat them. They drew with Arsenal, and on Monday they were beaten by Brighton and Hove Albion 3-2. Can you imagine? And that was a comeback. Yeah, so Brighton beat Liverpool 3-2. So those are 3 matches that Liverpool have dropped point since they were announced as the champions of the Premier League. Yeah, so on Tuesday, remember Man City didn't play a Premier League match over the weekend because of the FA Cup, both with Crystal Palace. So their matches they were rescheduled to Tuesday. So on Tuesday, Man City played Bournemouth, and they won 3-1. That was the last home match for Kevin De Bruyne. I remember Kevin De Bruyne is leaving Man City on a free transfer this summer. So the fans got a chance to say farewell to him. It was his last match at the Etihad Stadium. Crystal Palace, they are maintaining their hot streak. Crystal Palace beat Wolves and Wolverhampton Wanderers 4-2. Yeah, they beat Wolverhampton at Selhurst Park 4-2 to continue the momentum just after winning the FA Cup. So that was how the teams that played in the FA Cup played on Tuesday. Now, fast
Accurate pass. So ikuwe accurate na on the ground. Sawa sawa. Jina yako Hana. Helen. Tuongee sisi tunajuana. Sawa. Helen. Nice one. Safi safi. Position body copy. Na coaches pia nimeanza na warm up which ni very important, si ndio? Nimeona some good con work. Girls ndio hawajafika kwa con work, si ndio? Time ndio haijaturuhusu, but that is very good. Alafu setup iko clear. Player ukikuja kwa uwanja unajua leo ni siku ya zoezi, si ndio? Unapata cons kama hata mtu alifika late anajua leo kuna some con work, si ndio? So hiyo imekuwa kitu poa sana. Kitu tu maybe naweza taka to improve on, tumia equipment zote zenye uko nazo, si ndio? Mara kwanza si unaona kuna ball ilikuwa imekaa nje ndio tukaweka ingine, si unaona at least wamepata more touches on the ball, si ndio? Na hiyo ndio tunataka kama mchezaji, si ndio? Kuguza ball as many times as possible. Kama unaweza piga touches 50 kwa 1 minute then the better, si ndio? Kuliko session mzima unaweza hesabu pasi zenye umepiga. Sawa sawa. Naelewa tuko na challenge ya balls. Zingekuwa mingi ingekuwa easier, si ndio? But venye ziko tuzitumie hivyo, si ndio? Sasa tukiweka moja nje tunaona hatuitumi, si ndio? So tukue creative around that. Alafu tuna make sure as much as possible tuna avoid vile ball tutazitumia na line, si ndio? That is something tutafikiria. Tukikuja session kama tuko na equipment kiasi, tuweke hata small sided. Tucheze 5 minutes wengine wanaingia, si ndio? Hiyo itakuwa tuko na endurance, ni game situation, si ndio? Pali mna keep possession 3v3 4v4 wanatoka after 5 minutes mtu unakuwa umehema hapo sana. Sawa sawa. Wakitoka timu nyingine inaingia, wakipumua the same. Sawa sawa. To try as much as possible to maximize our learning na the few equipments zenye tuko nazo, si ndio? Inaitwa improvisation, but imekuwa session poa. Nimeenjoy kukua hapa na nyinyi Murera. Yeah, good job, kudos. Yeah. Tupigie makofi tena Coach D. Na our queens, utasemaje kuhusu our queens? Wow, nimeona the girls uko wakifanya warm up, that was very good. Wamefanya sasa improvisation, hawakuwa na cons, hawangeruka cons, ndio na wakaanza kufanya some few jogging, wakaanza kufanya inaitwa pre-match warm up, si ndio? Walikuwa wafanya some pre-match warm up, some stretches, which is very good, si ndio? Kama equipment umeenda mahali equipment haitoshi, naona kuna cons kidogo, ball ni kidogo, lazima ufikirie venye kila mtu atakuwa na participate na hizo equipment. Sawa sawa. So that was very good. Football wise ndio tunaanza, najua there is a lot of room for improvement. So ku encourage, ukiona kama mchezaji ukiona kuna kitu hauko poa in for the boys, the girls, na pia na address the girls mostly, that makes you kila saa taka kuja ground. Sawa sawa. Usikue time ati makocha watateta huyu akujangi training, unaona unakujanga mara moja kwa wiki 3, si ndio? Kuja every time, ukikuja every time. Next time nikikuja hapa after a month ama 2, God willing, napata ule mwenye alikuwa na kanyanga nyoka. Yeah, karibu tena mtazamaji. Welcome back to the breakdown. Now we have our guest. Karibu sana Jackson. Yeah, welcome to the show. And today, remember we are talking about grassroots football. We'll get to hear Jackson's story of growing up in the grassroots, how it has molded him, and how it has shaped his football and where he is right now. Yeah, na tujue hapa tunatoka grassroots football. Does it matter? Why does it matter? Inasaidiaje? Ni gaps gani ziko hapo na ni aje tunaweza jaza hizo gaps? Remember, for us is to host these engagements and this discussion, ndio tujue ni aje tunaweza support, tunaweza move action na to change grassroots football in our country and in the region.
So welcome Jackson. Yeah, so last Thursday you shared that umeanza ball almost 12 years ago at the grassroots, and imekuwaje? Did it mold you kuanza pale chini hapo grassroots? Unafilaje? Kwanza pale chini ni difficult. Juu kitu ya kwanza challenges ni mob. Hapo kidogo without support na kuwa ngumu sana, na without mtu pia kuelekeza ni ngumu sana. Yeah, without mtu wa kumuelekeza. Na anaongelelea challenges zenye zimekuwa hapo. Na unafilaje Jackson, ni aje hizo challenges zenye ziko pale grassroots? Ni challenges kama gani? Kitu ya kwanza ni challenge za nini? The facilities, unapata like team like hamna zile facilities, so inakuwa hard. Unapata mkoma players mob but hakuna zile facilities. Sasa inakuwa ngumu sana before mkacha kuna chenye coach ako ku prepare, then the development of the coach inakuwa ni hard. Yeah, so facility, that is the field na pia boots, si ndio? Ama ulikuwa na boots za kutrain, ball ziko enough? Aziko enough, jerseys maybe like inakuwa tu ni ngumu without hizo facilities. So those are some of the challenges zenye zina face grassroots football, and ulimanageaje ku overcome hizo challenges, kuendelea kutrain hata despite those challenges? Kitu ya kwanza ni kujikubali na kujua uko na dream na kuwa ready kuachieve dream yako. Wakati mwingi challenges zinakuanga lakini za kufanya ukuwe strong. Chenye naweza ambia like hata ma juniors wenye pia wana grow kama sisi ni kwamba hizo challenges ziko na lazima zitaendelea kuwa. But kitu muhimu ni ujue ni kwa nini unacheza ball. Ukishajua sababu ya kucheza ball itakuwa rahisi pia kuovercome hizo challenges. Ukishajua nataka kucheza juu ya kitu fulani itakuwa rahisi pia, nitakuwa nikijituma hata kama kuna zile mambo napitia na lazima nifike ile lengo nimekuwa nikitaka. Ni clubs gani hizo za grassroots zenye umechezea? Nimecheza mwingi Junior Stars, iko side za Ukambani. Nimecheza Dadreg Academy, iko Dandora pa Nairobi. Nimecheza Kakoro, pale iko Kariobangi North. Na na impact ya coach wa grassroots coach, a big up to the coaches who are doing this work in the grassroots football. I coach in the grassroots, I coach Ambassadors Football Club, a grassroots club. I coach in high schools and primary schools around Kenya. All of that is grassroots football. So a big up to the volunteers and the coaches who take their time to coach at the grassroots level. So makocha wamekuimpactaje pale grassroots? Ni ile tu kukuelekeza na kuonyesha unaweza. Kuna chances mob za kufaulu kwa sports, kwa football. Na kitu ya kwanza pia nimekuwa na coach alikuwa amekuwa encourage na kunyonyesha sio about tu kucheza ndio kuwe better player, but pia hiyo chenye like your attitude ina mata sana kwa chenye unadu. Ukiwa positive, ukistay positive itakuwa easy. But ukiwa negative pia itakuwa ni hard. Yeah, kweli. Yeah, so Jackson, tuambie ni nini important ukiwa pale grassroots football? Hata saa hii ukiangalia, najua ume upgrade, umeenda juu kidogo, utatuambia about that later. Pale grassroots football ni nini most important kuangalia kwa wachezaji? Ni venye wana train, ni training yao, ni kuwekelea hii unataka wakuwe mapro, ama ni nini important kwa coach ama kwa ma volunteers? Ni nini tunafaa kufanya pale kwa grassroots? Ni nini important ina mata sana? Kitu muhimu pale, kitu important kwa hiyo grassroots, kitu cha kwanza lazima ujue player, ujue mchezaji. Relationship yako na mchezaji na players, au players also grassroots, inafaa ikuwe strong sana. Inafaa ikuwe anaweza ku approach, unaweza approach, no ko open na yeye, like anaweza kuja kushare. Juu sa coach, mimi na believe kama coach pale kwa grassroots na maanisha wewe ni parent. So ule mchezaji anafaa kwa like anafaa ku feel free wakati ako na yeye, like anaweza share anything chenye anapitia. So like coaches anafaa kuwa tu free na ma players na kuwa open na mpe ile space ya unaweza kuja anytime una feel kuni approach na ku share anything you have. Exactly. So coaches grassroots football unasema ni kama wazazi au ndio wazazi wa watoi hao? Hao ndio wazazi. Juu hao ndio wanawatengeneza.
Nice. Na grassroots imekushape aje? Kutoka grassroots uli move wapi, umeenda aje mpaka pale umefika sasa? Hapo grassroots nimekuwa na zile like nikiona watu wakicheza ball, maplayers wenye wako juu yangu. So nimekuwa nikiadmire sana kucheza hizo level wanacheza. Na the more unaona wakicheza, the more inakumotivate zaidi, unaona kumbe unaweza hata kama ni ngumu. Ni challenges ziko but like unaona like unaweza juu unaona kuna wale wanapambana na pia wamepitia mambo wamepitia. So imeniwezesha sana kufika nimecheza Div 2, Division 2. Imekuwa ni rahisi kwangu, although imekuwa pia challenges side zingine. But ni juu nimekuwa na coach mwenye amekuwa akinielekeza akiniambia like nitie bidii na kunishow like nafaa ku train. Umecheza Division 2 na timu gani? Nimecheza Powergen FC. Pale ilikuwa pale Kariobangi North. Ni timu imekuwa Div 2. Yeah. Wow. Powergen FC. Wow, nice. Na apart from Powergen FC, kuna timu zingine maybe umecheza ama bado sasa unacheza Powergen FC? The other time ulikuwa tuambia uko White Eagles. Are you playing for both ama uko timu gani sasa? After kutoka Powergen nilienda White Eagles. Ni timu poa. Iko pale, iko located pale Kabete. Tunacheza ball. Hapo ndo nilienda. Hapo ndo niko sasa. Hapo ndo unacheza sasa hii. Yeah, so Avia, Division 1 is one of the leagues in the Kenya football pyramid. That will be a debate for next Thursday. We'll be talking about the different divisions in Kenyan football, from how does it build all the way to the Kenya Premier League and the lowest division. How many divisions are there? So that will be a topic for another day. So Powergen, as Jackson anasema walikuwa wanacheza kwa Division 1. Na sasa hii White Eagles wanacheza ligi gani? Sasa hii White Eagles tuko regionals. Tunapambana. Goal zetu ni kupanda hapo Div 2, kwenda Div 2. Juu tunaweza tunaona like ile nguvu tuko nayo. Na sasa kunaweza kuwa kuna coach pale ama hata volunteer pale kwa community. Anaona watu hii hapo anafikiria kuanza a grassroots program pale, anafikiria kuanza kitu hapo tu hapo mtaani hapo, hiyo ground maybe inakuanga hapo karibu, but anashindwa sina facility, sina the proper training, sina resources. Unaweza mwambiaje? Mimi kitu namwambia ni kuanzia football sio ngumu na sio rahisi. Kitu ya kwanza ni lazima ujue kwa nini unataka kuanzisha. Lazima ukuwe na like na sababu ya kuanzisha. Juwezi amka tu useme unataka kuanzisha football na ujui kwa nini unataka kuanzisha. Kama ni kubuild watoi, lazima approach pia wazazi. Jua wazazi ndio wenye wale watoi. Usipo approach pia utapata mtoi saa zingine akuji, saa zingine anakuja, inakuwa ngumu. Nimekuwa nikipata hata saa zingine na watoi. Mtoi hata mzazi hajui mtoi wake anacheza ball team gani. So ni difficult sana. So before anzisha lazima kitu ya kwanza kama uko pale kwa community ashaona maybe inaweza anzisha football juu kuna wale watoi wachezaji, approach wazazi 2 3, acha wakupe pia idea kitu nafanya, kama wana support ni sawa. Alafu wale watoi wachukue, ndio itakuwa rahisi. Juu as a coach lazima partnership na wazazi ndio kupata wale watoi na kuendeleza mambo yao. So lazima kuwe na connection wazazi na coach ndio watoi wa grow. Hiyo connection lazima ikuwe ndo ikuwe rahisi pia. Juu wale watoi najua kwa kama watakuwa wamekupea wale watoi wako kwa mkono wako. So ndo uko pale na wao. Yeah, so Jackson, umeongelelea challenges zenye umeface pale grassroots na challenges zenye pia ziko huko hata saa hii, kwa challenges za facilities, za equipment na nini bado ziko na zinakula grassroots football especially hapa Kenya sana. And unafeel ni aje hizi challenges zinaweza cover aje? Because even ndio our viewers na mtazamaji anataka kujua how can we drive this action, how can we tackle these challenges that are in the grassroots football. Lazima kitu ya kwanza ni about players kwanza. Ni like jua wachezaji wako. Juu pia wao si ndo like zile challenge kama ziko ni wao zinakuja zinawafikia. So kitu ya kwanza jua wachezaji uko nao. Alafu kitu ya pili pale kwa community kuna watu wengi maybe huwezi kosa mtu unaweza approach. Tusiko like unajua shida ni ile una coach na watu wengi hata hapo nje unapata like around hawajui kama una coaching.
hawajui uko na team, wao wanaonanga tu hata hiyo anaenda ball, but hujai wa approach waeleze kitu unafanya. Kwanza kama uko na team na unataka pia like upate zile vitu juu hizi balls huwezi manage peke yako, ama hizo cons games ni maybe unaweza pata maybe pia kuna mtu pale akona land anaweza amua wacha niwape space fulani mcheze, but ni venye hujai mu approach. So kitu muhimu ni fikia wale wazazi kwanza, wacha pia relationship yako na wale wazazi kwa strong. Like kuna ile bond like unaweza wa face na waambie like tunahitaji na hii, then wazazi watacooperate. So kitu mimi naweza sema step ya kwanza ni fikia wazazi kwanza. Wale wazazi ndio watakuambia like maybe wako na someone, maybe rafiki zao anaweza saidia mahali. So approach kwanza. So networking ni very important. So ujue wazazi hapo tu ndio hizo resources zitakam. Hapo ndio zinakam. Yeah, because you know, starting a grassroots program ama hata team, you just need a ball to support. Hata hizo timu unaonanga ina train hapo, unapitanga tu hapo, hiyo ground iko hapo karibu na home, hiyo uwanja unaonanga tu watoi wakitoka kila saa. Wewe mzazi unaonanga mtoto wako kila saa kitoka akienda uwanjani anakuambia mam nimeenda kucheza, baba nimeenda kucheza. Even buying a ball, and a ball is with the 2000 bob you have a very good football. Unaweza wabaia mpira, and in that way you are supporting grassroots football. So as Jackson anasema hata coaches and volunteers engaging na wazazi, because hapo ndio resources inakuja. So Jackson, tuambie, do you feel FKF, our football federation, inafanya enough kucover zile gaps ziko kwa grassroots football ama kusupport grassroots football? Yeah, for now naweza sema like hata wenye wamekuwa Kiran hadi wenye wako sahi inaendelea poa. Ni ile tu kuna ile learning process na pia wanaendelea kutuonyesha like kuna kitu wametuletea for now. Sasa hiyo wameamua kuja pale kwa ground, na hiyo ni kitu important sana kwa wachezaji. Wameamua kuja kusupport zile talent. So unaona hiyo grassroots watasaidika sana kwa sahi by hii time like hawa sio wameanza kufanya hivyo. Kuna wale vijana wanasportiwa kama wenye wamekuwa exportiwa wanapelekwa matimu mashule, like wamekuwa wakileta sana nini hiyo impact wa wachezaji. So sasa hii hata player na feel ako motivated sana, jua anaona kama kuna chance ya kwenda shule kusomeshwa through football. So not all about kupata ile pesa, not unajua wachezaji wengi wanacheza juu ya kupata ile do, lakini kama unaona na support wa ile design, anaona kuna kitu inafanyika na football namsaidia. Na gava kuna kitu inafaa kuplay part kwa grassroots football. Government kitu ya kwanza ni pia security. Unapata kama like lazima kuwe ile safety kwa wale wachezaji mahali hizo field ziko. Wacha government pia iko inajua kuna chief kuna nini like hao wote wanahusika, wanafaa kuwa wanajua kuna kitu kinafanyika pale, wanafaa kuwa wanafuatilia. Juu wale ni kama watu wao sasa, wao ndio wako juu yetu na wanatuangalia. So wanafaa ku provide proper security pale. Na funding, when we talk about funding the grassroots football, maybe federation inaweza sema haiwezi fanya yote peke yao. Gava wanafaa kuchip in through ministry ama hao tu ni ku oversight na watu wetu wapeane security pale chini. Government wanaweza shikana na like hiyo FKF, wanaweza amua maybe baia wanatengeneza mahali maybe like ni kama classes za hawa macoaching. Hawa macoach wakuja wanafunzwa, wanapata ile skills zaidi na kujua venye wanaweza deal nao na wanyima players. Nice. Umeleta kitu interesting sana Jackson, coaches kupata skills ama kukuwa certified. Una feel umekuwa kwa grassroots football na maybe macoach umepitia, una feel kumekuwa na gap like coaches wako na enough skill ama kuna a lot that needs to be done ku-educate hao coaches ndio pia, because hawawezi peana what they don't have. Lazima wakuwe na quality, wakuwe wamepewa ndio wasubmit kwa watu. Mara mingi unapata like ama coaches wako interested sana, like wako na ile interest ya coach na wanapenda football. Na the more wanataka coach, the more pia wanataka kuenjoy ile kitu wanafanya. So ni ngumu kwao kama watakuwa na zile skills, wanakuja coach huyo mtu maybe ajecheza ball but akona like anapenda hii kitu, passion. Naona akona ile passion ya coach, but ana skills. Amekuwa anaonanga tu watu wakicheza, hajacheza ball. So ina Premier League.
But so ukileta ile like hizo classes watu wako wanaingia like venye maisha wanafanyanga wakanga zile classes za unapata zile cert, hiyo cert ni muhimu na pia kana cert pia kuna ile knowledge kidogo utakuwa umegain pale. So mimi na feel hiyo ni poa sana wakuje na hiyo like waelimisha wa nini wa coaches. And talking of that, clubs, football clubs, we have 18 Premier League clubs in Kenya, on another 18 in the NSL, na hivyo going down the ladder there are so many clubs, and literally 90 to 95% of these clubs they don't have academies. Yeah. Na unafeel niaje hizi clubs inafaa kuchip in hapa kwa grassroots football? Hizo clubs like wanafaa kuwa na academies ni vizuri juu kitu ya kwanza kuna watu like like example like Kariobangi Sharks, tuseme Kariobangi Sharks lazima wakuwa na youth team wanajua kuna watu wanaacha pale chini the more wanatoka pia wanafaa kuwa wanaingia so inamaanisha hiyo football haitaisha so na feel tu team zote zinafaa kuwa na zile like academies ndio zikuwe zina support wale like hiyo football sa grassroots at least watakuwa wamesaidia juu watakuwa wanatumia like hata facilities zenye au hii team iko juu inatumia nitakuwa pia easy kwao then wale players juu ni wakubwa watakuwa wameingia kwa ile gap like their parents now like wanaweza saidia ma players saa zingine ni boots na players wako nazo hao juu wamecheza premier wako level ya juu watakuwa na support yao kwa hapa chini. Kweli nice. So clubs around the country, let us have academies, let us have junior teams, and let us have that structure and system of growth pali player anaweza dream hata kukua kwa the senior team kufika KPL, anaweza kuwa kwa academy ya Tusker, ya Gor, name it, all the other clubs na dream kufika hiyo level. Na sasa talking of that, Jackson, umekuwa kwa system, umekuwa kwa grassroots football, umechezea hapo, umelelewa hapo. Mimi niko kwa grassroots football kama coach. Una feel aje kuna talent yenye inapotelea hapo grassroots football, ati ipati chance ya kufika to the highest level? Maybe ni talent poa, kuna talent una feel zinapotelea hapo katikati? Kuna talent zinapotelea hapo katikati, ndio maana nimesema like we need people wakuja kwa ground waangalie like kitu kinafanyika au wenye wako juu yetu wenye tuko level moja ni ngumu like huwezi kuenda tu kuangalia maybe sport hata ukisport alafu naona but wako juu wanafaa kuja ku sport mashule venye zinafanya like sport wale watoi kuna talent pale chini kwanza au maanda 18 kurudi chini ile kule mtoi mali like anaweza cheza ball na itakuwa poa. So coaches tukuje hapa chini hapa ndio kuna talent. Na una feel mbona talent inapotelelea hapa? Ni scouting tu ama ni the level of coaching? Maybe the coach mwenye ananini yuko well satisfied so unapata player apati the quality yenye inafaa, ama ni other factors kama drugs and all that stuff? Una feel ni gani ama ni zote? Mimi naona zote like vitu mingi zina affect. Kitu ya kwanza level ya coach penye nimekuambia like unapata coach hajafanya ile coaching okay na ajui mambo mingi na coaching so yeye amekuja kutrainisha. Nimekuwa like nikipata like unapata like kuna team ina train wao wanacheza ball wanakujanga wanagawana wanacheza ball na hiyo ndio ball yao na akitoka hapo yeye anasema nimetrain ule mtu hata hijua kitu new hata hijua like nafaa kuandoleaje ball yangu like hata jielewa yeye mwenyewe ndio maana una like hata watu wengi wanafocus sana na like hizi teams ziko juu juu wanaona kuna kitu inafanyika mpya like wanajua ball but hapa kwa grassroots hiyo level ya coach ni muhimu sana like anafaa kuwa anaelewa chenye anadu like huyo mtoto hii sasa unjua ni mtoto yeye ni kama ajui kitu yote wewe ndio una build wanataka kule player fulani anacheza premium wanataka kule player fulani anacheza majuu sasa hiyo level ya coach ni muhimu sana. Second like ile support from parents inakuja inafanya like mtu yeye anaacha ball sasa zingine unapata okay kuna like mzazi atambui chenye mtoto wake anafanya hii football hiyo connection ya parent na player ni muhimu sana, support ya mzazi saa zingine unapata like ana need boots huyo mtoto hii sio tena za jibaia unapata saa zingine afanye job yani
zoezi Hata kama hataki kuenda. Kama hataki kuenda venye unamforcing pia shule like aende, basi pia ibol. Mwelezee venye unamwambianga venye masomo ni ya maana, basi mwelezee pia talent yake ni ya maana kiasi gani nitamsaidia. Juu mtoi wakati pia atakuwa anacheza bar like premier venye tuna wachezaji wanafanya wazazi wao vitu poa. So hata mtoi kitu moja ujue ni pia akicheza hiyo level atakuja kusaidia na atakuja kufurahisha venye wengine wanafurahianga, basi msupport kwa talent. Na kuna pale mzazi, hata ukisema wazazi wa support talent ya watoto wao, kuna mzazi akona mtoto wake kijana msichana na anashindwa mtu inafaa kumpeleka, maybe anaona club hapo inachezanga, maybe hapo mtaani, maybe kuna academy hapo karibu, ashindwa ndampeleka na age gani, ndampeleka maybe amefika miaka akona mwaka moja, miaka 2 3, mwingine akona miaka 10, ashindwa nafaa kupeleka mtoi wangu kucheza bola akiwa na miaka ngapi? Mtoi utaona tu hata before hata like age mtoi hata kwa 12 years na bado hajajielewa anaweza cheza ball ama hajajua, lakini the more mtoi anda grow kuna zile tu tabia like wewe tunaona tu kwa mtoi unapata akitembea anapiga chupa teke utamnotice tu akiendelea hivyo, the more ana grow venye unaona akifanya vitu, basi hapo unajua mtoi wangu sasa anaweza engage na vitu fulani, peleke basi pale kwa zile academy. Sasa hapo itakuwa like age si sana, tuangalie age sana, but mpeleke kwanza akishaona like ameanza kufanya vitu ndo grow akijua like sasa mimi ni footballer. So as early as possible. Waanze tu mapema. So thank you very much Jackson kwa kutujoin. Remember, grassroots football is the backbone or the lifeblood of football, of the game. So lazima kama tuutilii hapa chini kwa grassroots, then pia pale juu tutapata the enough quality. Tutapata the right quality that we need. Even as a country, the national team, every time tunalia national team, tunaenda AFCON mara moja nini. So a lot of action needs to be done. And for me, I am a big fan and I rally so much for grassroots football, clubs. Let us start by having academy. Hapo tuende inaanza. So remember, grassroots football is the lifeblood of the game. It is the backbone of football. So we must invest in grassroots football ndio tupate the desired results and quality at the top level, and also to build the participation, enjoyment and the crowd for football. Kuzipale ndio mtu anaanza kupenda ball, hata kama atakuja kucheza pro, hata kama atakuja kufanya nini, but pale grassroots ndio anaanza kuemulate ule idol wake, ule superstar anaonanga kwa TV, ule player anaonanga akicheza. So people, let us invest in grassroots football, and it doesn't have to be the government, the big companies, the stakeholders, even the FKF. All of them, yes, they are supposed to be part of this debate, but even you and me, I said, even buying a football, just one ball, it can't go for more than 2,000 shillings. Even that will go a long way in supporting grassroots football. And Jackson, wajua hizi clubs inaweza sema maybe hatuna resources, hatuna nini. What do these clubs need? Kwanza academy. Ama kwanza academy ni expensive. Because literally 90% ya clubs hazina academies in Kenya. Mimi naona like si eti ni ngumu na si expensive. Like maybe like hakuna ile like hawajakuja na ile idea wacha tuanze na tuko na academy. Juu mimi naona like kama tuko na club na inacheza hiyo level iko juu, inamaanisha kama academy wanakaa wale hawezi tumia ball mingi kama ile team wanatumia. Hizo jezo wanatumia ni mob. Kuna zile kizisha kwa mzee. Like sasa wanaweza ile team like hiyo academy wanahitaji kuanza na nini, hata sio pesa, wanahitaji vitu. Parents wanahitaji pia, alafu pia wale players, wale vijana wadogo waanzisha academy na wao. You already wako na equipment, wanatumia hizo zingine zitakuja baadaye. Thank you, Jackson, for joining us for this debate. Let us continue the conversation, talking about grassroots football, but most importantly, let us start acting on it. Kama uko pale wewe ni mzazi, peleka huo mtoi aanze ball as early as possible. Support in any way that you can, even buying a ball,
buying jerseys, kubaya hata team jersey, it is around 10 to 15,000. Yeah. So it takes you and me. Sisi ndio tutarali even to the government, to the Football Federation, FKF, and to the other stakeholders, to the clubs, the biggest stakeholders in football, kuwa na academies na kuinvest pia kwa academies. So let us keep the conversation going. Remember, next time we'll be talking about the football pyramid. Hopefully we'll have a guest. Tutaongelelea FKF inakuanga ligi za Kenya zinakuanga zimepangwa aje, all the way from the Premier League going all the way down to the sub-county league. So thank you for joining us. See you next time. Anapiga pasi zingine, si ndio? Ni practice and practice makes perfect. Nice one, perfect. Sawa, utasemaje coach? Dakika moja. Sema shukrani sana kwa kufika hapo. Despite hao madem, sijui shida iko wapi. Hakuna uoga sana. Hawapigangi hivyo zoezi. Hadi the boys unaona kuna venye this team imerudi chini kiasi hiyo, ameona kamera kwa hapa ama nini shida. Sawa, na wengine hapo kuna wasiwasi, but nimekupromise next time ukikuja utajua kani. Sawa. Watu magovi yako. Basi watu mnagani? First mimi nimeshukuru wenye mmekaa hapa leo. Nimeshukuru kwa kupelekea ball. In fact, video ya leo kwa Bible. Sema hata Bible bwana. Ile iko wapi? Hapa. Yeah. Ni video leo nimeona maboys. Naweza sema leo wamekuwa chini, but next time I hope ukikam mtapata wakiwa juu. Juu ingio leo hajaonekana juu ya church. So imebidi trip tu hivyo. Sawa, kocha Anthony anasema Protocol set. Malika, I think you mainly to really say wake up for this. But what say for other things, but Yatuna like it's like prepared the preview. What is preview? Kama stia sini mshelo tu. It is up very pesa asante sana. Najua kwamba mastinias wengine wako job, tutakuja siku one of the Thursday masaa jioni kabisa, itakuwa vizuri. Leo ni vizuri, tumekuwa na Queens and under 16. Asanteni sana. But before we finish up, as an organization Sports for Jesus, there is one Bible verse that it's our reference. 1 Timothy chapter 4 verse number 8. The Bible says that physical fitness is of some value, but godliness is more valuable for present life and life to come. Inasema namna gani? Kwamba mazoezi kama vile ambavyo tunafanya hapa ili uweze kujua ball ni muhimu, lakini zaidi uungu ndio kitu cha maana sana. Do you know Christ? Do you know the values of being a true believer? Kwa hivyo unaweza kuwa kwamba uko na mwili ambao ni mzuri, lakini maandiko umesema kwamba kuna maisha ambayo tunaishi hapa duniani na kuna maisha kwa imani ambayo tunatumenia kuenda mpaka ama nani hata ikufa. Ainua mkono juu. Na mtu hata amesema hata ikufa. So kuna siku moja uta exit this world, and the Bible says when you have godliness in you, you are assured of eternal life. Sivyo? Wacha tuamini, tuombe. Baba Mungu wetu, ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya kutangamana na uhusiano huu na this generation, my dear Father. Nasema kwamba kama vile maandiko yamesema kwamba wacha Baba uungu ukawe ndani yao, wanapokuwa uwanjani, wanapokuwa shuleni, wanapokuwa na jamii zao. Mungu wetu, wacha hawa mapao ndio mwanga wa neno lako. Mungu wetu, ni asante wanao kiongozi wao, na waombea kwamba ukazidi kuwabariki ili Baba wakaweze kuendelea kama team, ukaweze kuwabariki na resources ambazo zinahitajika, na sisi kama organization pia ukaweze kutubariki na resources ili tunapokuwa tunawatembelea tusije tukakuja mkono mtupu. Tunawaachilia mikononi mwako Baba vijana hawa, ukawaongoze na ukawarinde. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.